Bienvenue au 751 chemin du lac Chevreuil à Amherst, à seulement 2 heures de Ottawa et 2 heures de Montréal. Welcome to 751 chemin du lac Chevreuil here in Amherst, only about 2 hours from Ottawa and 2 hours from Montreal. Je m'appelle Jonathan et je suis courtier immobilier. I'm Jonathan and I'm a real estate broker. In this open house, we will tour the outside and then the inside of this magnificent lakefront cottage. I will be sure to point out all of the elements that make this property exceptional. Dans cette porte ouverte, je vais faire le tour de l'extérieur et ensuite l'intérieur de ce magnifique chalet bord de l'eau. Je vais tenter de vous montrer tous les éléments qui rendent cette propriété exceptionnelle. Suivez-moi, follow me. We begin the video out here on the private road. Donc, je débute sur la rue privée ici, chemin du lac Chevreuil à Amherst. Donc, ce que vous voyez au bout, c'est le bout du chemin, la dernière adresse et la maison qu'on voit peut-être un petit peu là. Donc, this is the end of the street, second to last house on the street. And in that direction is the very windy, pretty narrow, as you can see, road that takes about 10 minutes to get to the 323. So, at the very end of this private road, I would say not a logging road, but in that style, much better. Obviously, you saw the small car that can make it in here, no problem. It's about 10 minutes of that windy dirt road to get to the 323, and then basically it's highway, whether you're headed towards Tremblant, we're about 50 minutes from Tremblant, and Montreal from there, or Ottawa, Gatineau area. Donc, on arrive ici à la maison, une cinquantaine de mètres du chemin. À ma droite, en arrivant ici, un petit cabanon. Et on voit tout de suite l'eau ici de l'arrière de la propriété. On va y aller tout à l'heure. On va commencer par faire le tour ici de la maison. Donc, une maison, comme vous pouvez voir, en bio de bois ancestral. Les bonbonnes de propane ici qui vont être changées. On va en remettre une neuve. Et vous voyez, le bois est quand même en relativement bon état. Et on va y revenir. Mais la fondation de bloc aussi en très bon état. Donc, on y revient. So that's the back of the house here. I'm going to walk around the outside of the house. You can see the wood is actually in quite good shape. So a traditional log and chinking style, 3-season, of course. I'm sure you've seen in the description. And I'm going to come under here and take a look at this foundation because it's actually quite impressive how good shape it is. You can see it's sandy soil. You can see that over there, and this block foundation is actually in fantastic shape. So the moral of the story here is that the bones, the structure of this cottage is very good. You'll see there needs to be some work done here. We've lost the steps and the balcony is rotten. Donc vous pouvez voir le balcon est pourri, les marches, c'est à remplacer. Ce sera remplacé dans les semaines qui suivent. Mais la morale de l'histoire avec ce chalet est que la structure, l'ossature est en bon état. La fondation me semble en bon état, évidemment, toujours sujet à une inspection d'un inspecteur ou d'un contracteur. La toiture qui a été refaite en 2010 et comme je vous dis, la structure en très bon état, la ventilation, vous pouvez voir le maximum là. Quand on ira à l'intérieur, je vous montrerai le foyer. Donc, les deux foyers de bois. Donc, vous pouvez voir ici une allée en bois qui est à remplacer, qui sera remplacée, qui mène au bord de l'eau. Not stepping on the wood because it's not in good shape. And this is where there was a dock. So this is where you could come and install your dock as the new owner. As you can see, the bottom here
and you've seen in the aerial footage, the neighbors have upkept the water front, and the bottom of the lake here is all sand. About 30 feet out, it drops off, perfect for diving in. As you can see straight ahead, right here. Really nice island, absolutely gorgeous, pristine lake. No motorboats allowed, although some owners do have small electric motors on their boats. So there you have it. Donc le bord de l'eau que vous avez mieux vu dans les images aériennes. Et maintenant, je vais aller à l'intérieur. En fait, je vais commencer ici, je vais venir voir le balcon. Comme je vous ai dit, le balcon est à remplacer. Le bois semble être en très bon état, à mon avis. Et l'intérieur, vous allez voir, est en bon état. Donc ici, toute la véranda qui fait le tour sera remplacée dans les prochaines semaines. Et je m'en viens ici voir l'autre côté de la maison. Donc vous voyez le côté de la maison qui est protégé du soleil, le côté est. Vous voyez le foyer ici en bloc de béton qui semble être en très bon état aussi. Et la vue ici du balcon de l'eau, c'est sûr qu'on pourrait enlever quelques branches et améliorer la vue de l'eau. Mais comme c'est là, c'est quand même visible et très beau. Et ensuite, now into the house, into this cottage. So the cottage, as I've said, is a 3-season cottage. No electricity. Most of the owners around this lake have installed solar systems and generator systems. Solar generator system can cost anywhere from $5,000 to $15,000, and you'd have sufficient power to do just about whatever you please. So of course there is no running water. Water comes from the lake. You could easily set up a pump system on batteries here and have running water. There is a septic system installed, so there is a toilet. Right now the owners just fill it up with buckets and use it, but there is a septic system. You can see nice log structure. The floors, I'm bouncing on the floors here. Everything seems very solid. I've seen underneath the cottage, it's all dry and in good shape. These windows are all in nice shape as well. They're aluminum and vinyl windows. Of course, view of the lake from inside here. Wood burning fireplace, so real wood burning fireplace. What you see, what's behind this little curtain here is a propane furnace. So when you're here in the side seasons, you don't have to use the wood stove. That will fully heat the place just fine. So a little bed quarters here. This, however, will also heat the house just all by itself with wood. So again here, little bedroom area, little closet area. All of the wood on the inside is really nice, charming, in fantastic shape. Ceilings are cedar or pine, I'm not sure, but exposed cedar and pine. So this sort of 3-season cottage is very impressive. I invite you to come visit it, give me a call, come and see this hidden gem at a very reasonable price. You can use it as is, come and camp out here 3 seasons of the year, or you could fix it up and use it 4 seasons. Spend the extra dollars and get electricity in here and have a beautiful, quiet, 100% private cottage.